To the Jews, Palestine is their traditional and spiritual home, the promised land. But the majority of the inhabitants of Palestine are Arabs. They too regard Palestine as their rightful home. But with the end of the war, into Palestine ports came ship after ship crammed with illegal immigrants, refugees from recent persecution in Germany, Austria, Poland, Belsen, and Dachau. The Arabs, fearful of becoming a minority, persuaded the British to limit Jewish immigration. Jewish extremists attacked British troops, wrecked government buildings, blew up trains and ships. And so Palestine remains a place of martial law, where all go their ways only under watch, where the innocent must suffer with the guilty. Palestine. One land, two peoples. 50 years ago, the British rulers washed their hands of Palestine. The Jews saw their chance to declare their own state. The Arabs were determined to stop them. In the months before the British left, Arabs and Jews turned on each other. Palestine slid into civil war. Desperate for allies, the Jews appealed to the world's greatest power to help them realize their dream of a state of their own. America התחרטה על מה שעשו. לא הנשיא, אבל הסטייט דפרטמנט לא יכול להמציא להתערב. הם יצאו בהודעה ככה שהוחלט כבר. לא מנדט, לא מדינה. Ben-Gurion sent his close colleague Moshe Sharett to beg the Americans to recognize the proposed Jewish state. An unhesitating decision. Sharett had to persuade Secretary of State George Marshall, the man President Truman called the greatest living American. Marshall was totally opposed to the creation of the Jewish state, convinced it would lead to years of war in the Middle East. 6 days before the British were to leave Palestine, Sharett and his team met Marshall. Without support from Washington, a Jewish state could not survive. Sharett explained that we have no other way than to proceed. This is a historic juncture. If we miss that, we may create a tragedy for future generations. Marshall said to Sharett, well, it's your decision. Don't count that we can bail you out. But the president backed the Jews' demand for a state of their own in Palestine. I was told by all these so-called experts that if it was done, it would involve the whole Near East in a war, and it would also involve the United States. Hitler had been murdering Jews right and left. I saw it, and I dream about it even to this day. The Jews needed some place where they could go. It was my attitude that the American government couldn't stand idly by while the victims of Hitler's madness were not allowed to build new lives. Marshall could not hide his scorn for such thinking. We are in the midst of a very critical situation. We should, therefore, carefully avoid approaching international problems on an emotional basis. 2 days before the British were to leave Palestine, Truman summoned Marshall to the White House. To avoid an open clash with him, the president instructed his counsel to present the case for recognizing a Jewish state. General Marshall started off. The president listened attentively and then said, I would like now to hear from Clark. But as I spoke, I saw Marshall's face
getting redder and redder. And when I finished, he exploded. Marshall accused him of a transparent dodge to win the Jewish vote, as Clifford later reported. Clark Clifford did not disguise the fact that Marshall was raging mad. They don't need a state, they don't deserve a state, it isn't theirs. They've stolen that land. These were Marshall's words. And he said, Mr. President, I do not know what's going on here. He said, the fact is, I don't know even why Clifford is attending this meeting. The President said quietly, General, he's here because I invited him. The general sat there. You could kind of feel the stirring within him. He turned to the President, said, I'm obliged, Mr. President, to tell you that if you should adopt the policy that is recommended by Clifford, I would be unable to vote for you in this coming election in November. Well, dead silence in the room. No one had ever heard anything like that. I had never heard anybody threaten the President of the United States in that manner. Before Marshall could go any further, Truman ended the meeting. I gathered my papers together, and the President said, well, that was tough as a cob. I was up to here in experts from the Army, the Navy, and the State Department. The President would not move without Marshall, and in Palestine, Marshall's prediction of war seemed about to come true. 5 Arab states mobilized on the borders, threatening to overrun Palestine as soon as the British colonial forces left. The Jewish leader saw his moment to create a state slipping away. He decided the Jews of Palestine would have to go it alone. אבל ראיתי חובה לעשות לתת תשובה מיד, מבלי לשאול את חבריי, והודעתי באותו יום. ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. The Jews had more than they realized to celebrate. Ben-Gurion's declaration presented Marshall with a fait accompli. He gave in, and President Truman became the first world leader to recognize Israel. Ben-Gurion shared his triumph with Moshe Sharett and made him foreign minister. But in time, they would clash, opening a breach in Israeli politics that has never healed. For Ben-Gurion, Israel's survival would depend less on diplomacy than on the sword. המדינה תוקם רק מכוח הכוח היהודי שהולך ומתארגן. וגדולתו, מצבה, תחומיה, גם כן יקבעו על ידי זה. אנחנו פה לא שמעתי את הכרזת המדינה, את המאורע הגדול הזה. גמרו איזה קרב, ואז יצחק רבין פתח את הרדיו, ושם כל החיילים שוכבים, עייפים מהמלחמה, ושומעים שם בן גוריון מדבר, מכריז על העצמאות, קורא את מגילת העצמאות. אז חייל אחד אומר, חבר'ה, תסגרו את הרדיו הזה, נשמע את זה אחר כך, אין לנו כוח. סגרו את הרדיו, שכבו לישון. The weary soldiers were defending the road to Jerusalem, under siege by the Palestinian Arabs. From the moment the British began to leave, keeping the Jews of Jerusalem from starvation became the first priority of the Jewish army, the Haganah. We started with military operations to make sure that the road between Tel Aviv and Jerusalem will not be endangered by the big villages or towns that were along the road
where from came all the attackers on the convoys. שבא שיירה, אז כל העיר ידעה, הגיעה שיירה, ויוצאים לדרך ורואים משאית מורידה, שקים של קמח, שקים של זה, גפרורים. למי יש גפרורים? איפה יש גפרורים? סיגריות, סיגריות. איפה יש סיגריות? וחיילים בלי סיגריות? לחם, אוכל, כל זה היה תלוי אם תבוא שיירה מתל אביב. The Haganah stepped up its operations to prevent Palestinian villagers from sheltering fighters. Well, it was not pleasant. The system was to attack the village, to give warning to the civilians, to destroy the village. And by the elimination of the villages along and adjacent to the road, we were sure that there would be no attacks. مظبوط وضيعوها البلد راح وعاد شو بدنا صار عليك يا دير ياسين شو بدنا نعمل صار عليك يا دير ياسين وعلى شبابك على ايامك الحلوه. The events at Deir Yassin, 1 month before independence, would scar relations between Jews and Arabs for years to come. In the 5 months since the civil war began, Deir Yassin had kept out of the fighting. It was not on the Haganah's list of hostile villages. But the Haganah had some dangerous allies. One, a small terrorist group, the Stern Gang, joined up with another, the Irgun, best known for blowing up the British military headquarters in the King David Hotel. Deir Yassin was where they planned to prove themselves against the Palestinians. במקרה בירושלים נפגשתי עם חבר לשעבר שהיה פעם בפלמ"ח, אומר לי פתאום שהוא איש לח"י, ושלח"י ואצ"ל קיבלו אישור מדוד שאלתיאל לתקוף את הכפר דיר יאסין בעוד כמה ימים. הוא מאוד התגאה. והוא הוטל על כוחות האצ"ל והלח"י, הוא הוטל על ידי מפקדת המחוז שהייתה אז האצ"ל, הלח"י וההגנה, הוא הוטל על כוחות האצ"ל והלח"י לכבוש את דיר יאסין. רצתי אל דוד שאלתיאל ואמרתי לו, למה אתה מאשר להם? הוא אומר, באמת, הצעתי להם שתי אלטרנטיבות, והם לא רצו. אז אמרתי, אז למה השארת להם? אז הוא אמר, מה אני אעשה? אני אראה להם בגב? אז אמרתי, אתה יודע מה, אם ככה, אני אכנס יחד איתם בכפר, בלי להגיד להם. The Jews counted on a show of force and a warning from their loudspeakers to clear the village before sunrise. كان يطلع في مكبرات الصوت ألقوا السلاح ونفدوا برواح شوف فسمعنا حس ضربة الرشاش. عاد إحنا عندنا تعليمات الرشاش ما ينضربش إلا في حالة خطر يعني. والله أنا قاعد هيك مجنبز رفعت البرداية الطاقة قدامي أنا طلعت البلد شعلة نار ولا هي أضواء كاشفة على كل القرية. The village was not the soft target the Jews had expected. כי עובדה שמהחלונות ומהבתים האלה נורתה אש על חיילינו, ומכוח של 132 איש, היו לנו 42 פצועים ו6 הרוגים. The commander, a former petty officer in the Royal Navy, ordered a house-to-house attack. פקדתי שלא נכנסים לאף בית מבלי להפעיל את המטען או לזרוק רימון או 2 רימונים לתוכו. ضربوها قنبلة محرقة كلها حركة دار صغيرة بلا 28 واحد. ולא היה ניתן לתקוף את בסיסי האויב מבלי שבני משפחותיהם ייפגעו, עד כמה שהדבר מצער, עד כמה שהדבר כואב, ואני אומר את זה באמת מתוך צער שהיה עלינו לעשות את זה, אבל לא הייתה ברירה אחרת. واخذوا بيطلع حوالي 14 شاب اسرى، ولما خلصت عند قبعات شاول وقفوهم في ان كسارة يا بيعرف ابن عمي هناك، وقفوهم هناك رشوهم رشه واحده ورموهم في المحاجر. هذه حفصه. אני ראיתי במו עיניי את ה-20-25 גברים מוכנסים לקוורי,
מעמידים אותם שם על הקיר של המחצבה, וירו בהם, פשוט, בלי חוכמות. והם הומתו בירייה. עוד זה נמשך, התחילו להיכנס אל הכפר אנשים יהודיים משכונת גבעת שאול. רובם דתיים, דרך אגב. והתחילו לצעוק עליהם. רוצחים, מה אתם עושים? מנובלים. איך אתם עושים דבר כזה? קצת בעברית, קצת ביידיש, כל הזמן, וזה מה שהפסיק את הטבח. Every Arab was driven from Deir Yassin. Survivors headed for Jerusalem. Here, their leaders would make a terrible mistake. احنا لما وصلنا القدس اخذونا على فندق في باب الخليل. شايفه كيف؟ هناك اتجمعنا مع بعضنا وصرنا نتفكر في بعضنا انو اللي راح انو اللي كذا. اجت اللجنه القوميه بما فيهم الدكتور حسين فخري خالدي. فقلت له ايه رايك كيف نغطي هالموضوع؟ فقال لي يا حازم انا رايي انه نعطيه اكبر دعايه ممكنه. واعطاني بيان اللي بتحدث فيه عن مذبحة دير ياسين وعن الاعتداء على السيدات والاعتداء على الاطفال وكل هالاشياء. Arab radio stations put out wildly exaggerated reports of what happened at Deir Yassin, ignoring the protests of the witnesses. ذبح او طبيعة حبالة هذه ما حصلت. قال لا بدنا تقولوا هذا مشان نخلي 7 جيوش عربية تقوم تحرر فلسطين من اليهود. وهذا بعتبره أكبر خطأ فادح ارتكبناه سنة 48. ما كنا ظاهر نفهم عقلية شعبنا، عقلية الشعب الفلسطيني. فما أن سمع الشعب الفلسطيني باللي حصل بدير ياسين واعتداء على الأعراض وعلى هالشهادة إلا ما شفنا إلا بدأ يرحل من كل هالقرى اللي كان موجود فيها. The clearing of Palestinian villages continued. In the next few months, over half the Arab population, 750,000 people, fled their homes in Palestine. Israel has never allowed them back. عمي اخو ابويا بين هالكيتين ما بنعرف مش قادرين ندخل من الشيك اللي ناقص. شايف هذا البيت قبل لصاحب الدار هذا لك هذا في منجرة. The day after Ben-Gurion declared the state of Israel, the armies of Egypt, Jordan, Iraq, Lebanon, and Syria attacked. But the largest Arab army, Egypt's, had been tested only on the parade ground. At its head was the playboy King Farouk. The king hadn't had any experience of war. Nobody, in fact, had any experience of war, including the commander-in-chief of the Egyptian army, you see. اللي دايما في الناحية العسكرية في حاجة اسمها الاستكشاف، الإعداد، وحتى ذهنيا احنا مش جاهزين. فحصل ارتباك بالنسبة للناس المنفذين، يعني اللي هم العسكريين اللي هيقوموا بالعملية. I took the whole matter to Farouk, who showed himself well aware of the criticisms and the objections to going to war. But on the other hand, he felt that Egypt had committed herself at the UN, that the other Arabs likewise had committed themselves, that the idea of war existed, and that we couldn't very easily back out of it. Still, the Arab states, with a population of 40 million, looked certain to overwhelm Israel's 500,000 Jews. It seemed Ben-Gurion's new state would last only a few days. We thought it was going to be a pushover,
that the Jews were going to run away the moment they saw Arab regular army uniform moving onto them with bayonets and whatever. Egypt's army, attacking from the south, headed towards the main Jewish center, Tel Aviv. Jordan's Arab Legion took the West Bank and the old city of Jerusalem. The Syrians moved towards Nazareth, while the Lebanese attacked from the north. The Israelis were fighting for their survival, and after 3 weeks of fierce resistance, they brought the Arabs to a standstill. Exhausted, all parties agreed to a ceasefire. While Israelis mourned their dead, their government combed the world for arms. I had a big victory over Ben Gurion. You remember? 48. Yes. If I remember well, you were sent to America for money. Exactly, Yes. but you wanted to go. You said that you and Kaplan should immediately go to America to raise money. So then I said, I do. So then I said, Ben Gurion, what you are doing here, I can't do. What you want to do in America, maybe I can do. I suggested I should go. I remember you were. And you said, no, no, no. So we took it for a vote, and I won. That year, they raised $148 million, worth almost $1 billion today. Buying weapons was no longer a problem. When the weapons came in, the whole balance of power changed. And the Israelis would then pass on to the offensive. And so the Egyptian army was surrounded, and then the Jordanian army just kept neutral, didn't interfere in any way. Finally, our prime minister here in Egypt, Nokrashi Pasha, was murdered by the Muslim Brothers. And his successor said, there's no future in this war, let's make peace. The last Egyptian soldiers withdrew. Israel celebrated the triumph of Ben Gurion and its armed forces, but the defeated Arabs refused to recognize Israel's right to exist. The army's loyalty to Ben Gurion, forged in war, would last throughout his career. In Egypt, the most powerful Arab country, a new era was about to begin. A group of young officers, outraged by the incompetence of the king and the new prime minister, plotted a coup. I went to the prime minister and delivered the ultimatum to him. He was shocked, believe me, because up till this moment he didn't know that we were going to dethrone the king at all. He was shocked and received me like this. I told him yes. He said, are you powerful enough? I told him yes. Go and deliver it to the king. He must leave by 6 o'clock this evening. From Cairo come these first authentic pictures of the bloodless coup by which the army took over control of Egypt. It was the end of the king's attempt to maintain power. في المركب وهو ماشي مروح قال لهم انتوا اتغديتوا بيا قبل ما اتعشى بيكم. يعني انتوا سبقتوني. Meantime, from Alexandria, the royal yacht Marusa sails with the ex-king and the infant king for Capri. To the ordinary Egyptian, the change is welcome. What the change will mean to the rest of the world, we have yet to see. Egypt's new leader, Gamal Abdel Nasser, pledged radical reform. There were 6 principles: to put an end to colonialism, to put an end to feudalism, put an end... He made no mention of action against Israel. This opened a door for Ben Gurion. Then Yugoslavia, karate bitonim shenasa nasei Yugoslavia. Matibli bi Tito, Visha Shalom. היה לחבר פה
שהיה לו חבר ידיד גדול של טיטו ביוגוסלביה, קראתי לו, אמרתי לו, עליך לגשת ליוגוסלביה. תראה את הידיד שלך. תאמר לו, שאמר לטיטו, שנאסר יבוא, יגיד לו, מדוע אני עושה שלום. טיטו העביר את המכתב, אבל התשובה שהתקבלה הייתה שלילית. נאסר, אמר לי בן גוריון, חשש שהדבר ישים קץ לחייו ולשלטונו, והמאמץ הזה לא עלה יפה, לצערי הרב. The reason Nasser feared talking to Israel was that it would be seen in the Arab world as a betrayal of the Palestinians. These refugees, who had fled their homes in what was now Israel, were kept in huge refugee camps just across the borders. Israelis in frontier settlements began to live in fear as they became targets of infiltrators from the camps. Ben-Gurion blamed Nasser for fostering these raids. He ordered his forces to retaliate by striking into the Arab countries harboring the infiltrators. בן-גוריון חשב שהטרור לא יכול להתקיים אלא אם יש שיתוף פעולה של האוכלוסייה. צריכה להיות סיבה טובה לאוכלוסייה, לא לסייע בידי הטרוריסטים, ואכן כך גם היה. The Prime Minister believed the settlements were the key to Israel's survival. Nearing 70, he decided to make his home in one. וקרא לנו ואמר לנו, תראו, אני החלטתי שאני מתפטר מהממשלה ואני הולך לשדה בוקר. מה, למה, לכמה דבר? אני לא יודע, אני יוצא לשנה, שנתיים או יותר, אני לא יודע, אבל אני עכשיו רוצה לצאת, לעשות הפסקה. To Ben-Gurion's dismay, the man chosen to take his place was Foreign Minister Moshe Sharett. Sharett, who had spent his childhood in an Arab village, set out to change Israel's approach to its Arab neighbors. האמין האמונה העמוקה שזאת היא הדרך הטובה ביותר לביטחון ישראל, לא רק כקונספציה של שלום, שאנחנו מוכרחים להבין אותם יותר. Sharett sent Zia Madivon to Paris, where the UN General Assembly was temporarily located. כשאמרתי לחבר שלי שאני נוסע לפריז לפגוש ערבים, אמר לי, יא זיאמה, אני יודע שאתה אוהב את סרוונטס, אבל חבל לי עליך שאתה תשחק דון קיחוט. אומר, מה תעשה? תלך לפלאס דה לה קונקורד ותתחיל לצעוק, אני רוצה לראות ערבים? كنت جالس في شرفة الصحافة فجاء شاب جلس إلى جانبي. התחלנו ככה שיחה, אמרתי לו, אדוני הנכבד, אני יהודי. הסתכלתי בפנים, לא ראיתי מבוכה. من تمثل أنت؟ وأخيراً بعد نوع من الإلحاح مني قال أمثل شرت. אמרתי, אני ישראלי שחולם על הסכם ועל שלום עם מצרים. For Egyptians, talking to Israelis was taboo. So Abdelrahman Sadek was nervous when he was summoned by President Nasser. فدخلت فوجدت البكباشي جمال عبد الناصر في منتصف الحجرة واقف. قال عايز أبلغك إنك أنت مفوض مني باستطراد الكلام مع محدثك في باريس. The diplomats' reports were to be for Nasser's ears only. للبحث عن إمكانية التوصل إلى تسوية بدون إراقة دماء. Nasser's envoy returned to Paris with good news. As a first step, Nasser would tone down the inflammatory propaganda Cairo radio had begun hurling at Israel.
He also agreed to restrain the Palestinian guerrillas' cross-border raids. The Israeli Prime Minister had opened a direct line to the most powerful Arab leader. But behind Prime Minister Sharet's back, some of his colleagues were pursuing a different agenda. Mistrustful of his successor, Ben-Gurion had left two protégés in key positions, Minister of Defense Pinchas Lavon and Chief of Staff Moshe Dayan. נקראתי לבוא ולראות את משה דיין אחרי רצח אכזרי של אם ושני ילדיה, בעצם תינוקות שנרצחו ביישוב סמוך. The murderers had left tracks which led towards a village across the border in Jordan. ההוראה הייתה להגיע לכפר, שהיה אז בשטח הנשלט על ידי ירדן, מאז מלחמת העצמאות, בעצם תחת כיבוש ירדני מאז מלחמת העצמאות, לפוצץ מספר בתים ככל שניתן, ולגרום אבידות כבדות ככל שניתן. The tiny village of Kibya on the Israel-Jordan border is in ruins as day survivors relate how troops struck across the frontier at night. They accuse Israeli forces of leveling buildings with grenades, shellfire, and explosives, trapping entire families in the rubble. The attack prompts the United States, England, and France to deliver their sharpest rebuke to Israel since its founding and to demand stern action to punish the guilty troops. Defense Minister Lavon was arriving for a meeting with Prime Minister Sharet when the first report of the raid came in. And so I sent Sharet a note and asked him, did you approve it? He stopped the meeting. He took Mr. Lavon out of the room and discussed the matter in the corridor and came back ashen-faced because Lavon had said that he had acted upon the instructions or the authority of Ben-Gurion. For Lavon and the military, Ben-Gurion remained Israel's real leader. In retirement, he continued to pull the strings. אחרי הפעולה, הוזמנתי לראות את בן-גוריון. זו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי בו. Aaron, what I think about him, he's a nice boy. A good soldier. ואז הוא אמר לי משפט אחד. הוא אמר, לא חשוב מה יגידו בעולם. לא חשוב מה יגידו על ישראל בכל מקום אחר. מה שחשוב דבר אחד, זה שאנחנו נוכל כאן להתקיים. ואם לא יהיה ברור שיש מחיר לחיי יהודים, לא נוכל פה להתקיים. וזה מה שקובע. Furious, Prime Minister Sharet wrote in his diary, "There has never been a retaliation of this size before. I paced up and down my office, feeling utterly depressed and helpless." To save the secret negotiations in Paris, Sharet revealed the full facts to President Nasser. وهو قال إن ده من تدبير المتشددين وأنهم المعتدلون لم يملكوا منع هذا. The hardliners were not finished yet. In July 1954, the British announced they were quitting their huge military base on the Suez Canal. כולנו חשנו באיזושהי חשיפה, מגע ישיר, אחרי הכל, גם אם זה לא היה חלק מהטרם סוף רפרנס של הצבא הבריטי, אבל עובדת ישיבתו הייתה חיץ מאוד מאוד חשוב, איזשהו בלם לגבי אפשרות שהמצרים ינקטו באיזושהי פעולה נגדנו. Defense Minister Lavon put forward an extraordinary scheme to destabilize Egypt and so scare the British into keeping troops there. He summoned the Director of Military Intelligence to his home in Tel Aviv. לבון לא הפסיק לדבר על הצורך בפעולות
פעולות תגמול ופעולות הטרדה וכל מיני אמצעים אחרים של אפייתה. התבשלה התוכנית לנסות לפגוע באובייקטים במצרים. לבון אמר לי, go ahead, תכניס את היחידה לפעולה. In Egypt, Israeli military intelligence had recruited an active service unit from young people in the local Jewish community. ואני הייתי מוכנה לעשות כל מה שנדרש ממני כדי לעזור לישראל. הייתי אידיאליסטית, הייתי נאיבית. As cover, members of the unit were told to give up their Zionist activities and go to parties instead. But during the day, they were trained to make bombs. הכנת הפצצה הייתה אמורה להיות בצורה מאוד פשוטה. החומר הבסיסי של כל הדבר הזה זה קונדומים ואסיד, חומצה. והיינו בודקים כמה זמן זה לוקח לשים חומצה בריכוז מסוים בתוך הקונדום, ואם זה היה עושה את החור עובר לחומר הדליק. כשאימנת מהעניין הזה של הקונדום עם החומצה גופרתנית, אז היו המון דוגמאות, הרבה, וכששפך לבית שימוש, לא היו מים. ואחרי שהם הסתלקו, אז לא הייתה לי ברירה, קראתי לבעל הבית, הוא שלח בחורה עם דלי מים כדי לשפוך, והיא חזרה כנראה אליו וסיפרה לו משהו, אז הוא בא אליי ואומר לי, אתה גבר, לפי כמות הקונדונים שהם מצאו שם. A code word broadcast in a recipe on Israeli radio's Housewife's Choice was the signal for the young saboteurs to place the bombs. בקהיר נכנסנו, אני בקולנוע אחד והוא בקולנוע אחר, שמתי את מתחת בשורה ריקה לגמרי. יצאתי ולא חזרתי, לא ראיתי סרט ושום דבר. But when his colleague went to place another bomb, things went wrong. في حراسة على السينمات وكده، ففي سينما في اسكندرية اللي مسؤول عن الحراسة لقى واحد خارج من السينما وعمال يحترق، والاحتراق جاي هنا في البنطلون. لأن هو جاب العبوة وحطها في البنطلون. العبوة احترقت، فطبعا حرقت له الحتة دي كلها. فالعسكري طبعا أو المراقبة بتاعتنا مسكت البتاع ده وابتدت الخيط التحقيقات. ולא יכולתי כבר לחזור, ועליתי בחדר המדרגות של הבית, הם תפסו אותי בצורה מאוד אלימה. ניסיתי לדעת למה הם עוצרים אותי, למה הם רוצים, הם תופסים אותי, למה הם רוצים להעלות אותי על הטנדר כדי להביא אותי לתחנת הרכבת. הם אמרו לי, תשתקי, אם את לא שותקת, אנחנו נתלה אותך. التحقيق مشي كويس يعني في باسلوب مهذب وكل حاجه، يعني اوعى حد يفتكر ان احنا عذبنا حد ولا حاجه. The arrest of the 10 saboteurs was splashed across the Egyptian newspapers. So I went to Charet and said, look, this is the communique from Cairo. What do you know about it? He said, no. This is not authentic. It can't be, because how can such a thing happen? The Prime Minister doesn't know about it. However this disaster had come about, Charet's first priority was to save the lives of the young Jews. ואז בא משה שרת ואמר לי, זיאמה הייתה ישיבת ממשלה, אנחנו מאוד מודאגים ממה שקורה במשפטים, ורוצים לעשות הכל על מנת למנוע גזרי דין מוות. In a bid for mercy, Charet sent his man to Paris to reveal the truth to Nasser's envoy. قال إنه تم تدبير هذه المؤامرة
في وزارة الدفاع وأنهم لا يعرفون عنها أي شيء، فالمتطرفون المتشددون هم المسؤولون عنها بالكامل. Nasser's response was not what Charette had hoped for. فعبد الناصر قال يبدو أنه الأقوى ويبدو أنه يضع العقبات أمام الفريق الآخر ليرسل إلينا نحن رسالة أنهم أي المعتدلين غير قادرين على حكم إسرائيل. Nasser closed down the secret channel. 2 of the saboteurs were executed. The others went to prison, Marcel Nino and Robert Dasser, for 15 years. In his office that night, Charette confided to his diary that he was living through a nightmare. If I do not remove Levon, I am supporting something rotten that will destroy the Defense Ministry and Army Command. If I do act, it will destroy the party and cause a scandal. What should I do? What the government did was to deny all knowledge of the sabotage and claim that innocent Egyptian Jews had been framed. The Israeli public swallowed it. They thought the whole thing was a staged trial, political trial. They didn't know the background. So, of course, the public said, all right, now they start hanging Jews in Cairo, and this is intolerable, we have to act. Only one man could satisfy the public's demand for action. Within months, Ben-Gurion was back as Prime Minister. Although Charette remained Foreign Minister, Ben-Gurion was now openly in charge. In Egypt, Nasser drew his own conclusions. He turned to the Soviet Union, which rapidly shipped Egypt's forces the latest tanks, bombers, and MiG jet fighters. Foreign Minister Charette went to persuade the Americans that Israel was in danger and needed arms. Our plate was really full of very important assignments, in the midst of which we suddenly hear that in response to a Syrian attack on our boats on Lake Kinneret, Israel had retaliated with its full power, and something like 70 Syrian soldiers, but also many civilians, had been killed. And therefore, any chance that Israel might have had of acquiring aircraft, even indirectly, was shattered. Foreign Minister Charette phoned Ben-Gurion's office. הוא כעס מאוד, שרת, והנה הוא מודיע שהוא בא בשדה התעופה, והוא ירד יחד עם אשתו, ציפורה. כן, שלום, שלום, הוא היה רציני, כועס, והיא אמרה, אתם שמה, אתם לא רואים מה שראש הממשלה עושה, הוא כבר לא מבין מה שהוא עושה, ואתם יסמנים שלו, כל מה שהוא עושה, אומר, אתם אומרים אמן, ואתם לא רואים איזה נזק זה נגרם וכדומה. Ben-Gurion came to the next meeting of their party executive, unaware that Charette was about to confront him. ואז הגיע תורו של שרת לדבר, ואז הוא תיאר את המצב שהוא נמצא בוושינגטון, הוא עומד לדבר שם עם השלטון האמריקאי לבקש נשק, ופתאום יש פעולה צבאית כזאת שהיא הופכת את הקערה על פיה. ובין היתר הוא אמר ביטוי כזה, כמו גם השטן לא היה יכול לבחור זמן גרוע יותר לפעולה כזאת. The word of Charette hit Ben-Gurion like a bullet. He jerked, and then he straightened out, and you felt physically, I felt physically that he had been hit. מה זה היה איזה מין אוש לחץ,
ואני הסתכלתי על בן גוריון, והוא ממש היה חיוור, חברו פניו, כשהוא שמע את הביטוי הזה. היה לו איזה נייר ביד, והוא כימת אותו, וזרק אותו הצידה. He couldn't explain the real reason. He couldn't say, well, I'm preparing war, and this man is interfering with it. No such reservations inhibited Ben-Gurion's chief of staff, Moshe Dayan. אלו משה, מה אתה בעצם רוצה? אני מאוד רוצה שתצא התקפת נגד של נאסר, זאת אומרת, של הצבא המצרי, וזה יהיה לי פרטקסט, תהיה לי המטלה. Ben-Gurion wanted to provoke war before Egypt mastered its new Soviet weapons. But one obstacle remained. הביא לבן גוריון להחלטה שהוא צריך לפטר את שרת, או שהוא ילך. אחד מהם ילך. Gideon Raphael called to see Sharet. He said, I just had the visit of the Lord Executioner, and he chopped off my head. That was the end. With Sharet gone, Ben-Gurion waited for his opportunity to deal with Egypt. A few weeks later, President Nasser nationalized the Suez Canal. Unexpectedly, Ben-Gurion found himself with two new allies, Britain and France, who had jointly owned the canal. He sent an emissary to a secret meeting in Paris. בורג'ס אמר לי שהם מתכננים מבצע משותף, אנגלי, צרפתי, כדי לשמור על זכויותיהם בתעלת סואץ, שנאסר החליט להלימה. והוא שאל אותי מה היה. אילו צה"ל היה משתתף. כמה זמן היה לוקח לצה"ל להגיע לתעלה. Ben-Gurion waited anxiously for the return of his emissary. הוא פנה אליי, אומר, נו, מה עם הצרפתים שלך? אז התחלתי לספר לו מה עם הצרפתים. איפה הם עומדים, מה התוכניות, איפה מתכננים. אמר בן-גוריון, רגע אחד, זה משנה את כל המצב מיסודו. אנחנו היום לא נדון בפעולת התגמול. Israel invaded Egypt, secretly supported by Britain and France. Within a week, Israeli troops had captured the Sinai Desert and come within 10 miles of the Suez Canal. The Suez War ended with humiliation for Britain and France, but for Israel, it was a triumph. Ben-Gurion had shown the world that Israel was here to stay. We reveal the international ramifications of the Middle East struggle during the 1960s, when the 50 Years' War continues next Thursday night on The Big Picture. Stay with us now for the late news.